Hello, everyone. Steve Parr here, Gwinnett Metro Baptist Network Director, and this is our featured Church of the Week, and I'm so excited to do this week's feature via an interview with Chan Park, pastor of the Happy Baptist Church, along with his wife, Grace. Glad to have her with us, and we're honored also to have my associate consultant, Joseph Lee, to do translation for us. So you'll hear this in both in English and in Korean today. So welcome, Chan. Welcome, Grace. How you guys doing today? Let's go. Again. Good to see you. Joseph, how are you doing, brother? Doing well, doing well. Thanks for asking. Thanks for translating for us, Joseph. I appreciate it very much. I told you guys again, the Happy Baptist Church, my favorite church name of all of our churches. And the Happy Baptist Church is one of the newer churches in our network. And so, Chan, Grace, tell me a little bit quickly about how your church got started. 네, 어떻게 교회가 시작됐는지 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 저희 교회는 2018년도에 첫째 주에 하나님께서 교회를 이렇게 세워 주셨습니다. So we started our church 2018 February, the first week of the February. Okay, and so your church is new, and one of the newer churches again in our network, and Chan's church came under Watch Care last year, and he quickly engaged, has been involved and very supportive. Chan, thank you for that, you and Grace both, and we're excited for what God is doing. So you started in a home, I do recall, and then you moved to a physical location. So talk about that transition and where you're at right now. 네, 이제 교회가 작년에 저희 네트워크에 들어오셔서 아주 활발하게 이렇게 활동해 주시면서 이제 멤버가 되셨고 그거에 대해서 감사를 드립니다. 그리고 이 교회가 제가 알기로 집에서 시작했다가 이제 교회 건물로 이동을 하셨다고 들었는데 그 과정에 대해서 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. 네, 2017년도 12월까지 이제 한국에서 또 미국에서 이제 크고 작은 교회에서 부목사로 섬기다 하나님께서 이제 2018년도부터는 교회 개척에 대한 부담을 주셔서 2017년도 12월 달에 이제 집에서 이제 저희 아는 이제 분들과 가정 예배로 이제 시작해서 이제 교회가 개척이 됐습니다. 그리고 그러다 보니까 조금 수가 조금 늘어서 우리가 이제 좀 가정에서 하기는 좀 힘들고 해서 이제 건물을 얻어야겠다 생각해서 이제 2018년도에 한 달 동안을 좀 이제 그 예배 초소로 해서 기도하다 하나님께서 아주 적절한 곳으로 수완이 쪽에 이렇게 건물을 주셔서 그쪽에서 이제 예배를 이제 본격적으로 행복한 침례교회라는 그런 하나님 주신 이름을 걸고 개척을 시작했습니다. So I have been serving as an associate pastor for many churches in South Korea and in the U.S. And 2018 January, God gave me a conviction to plant a church. So we worship as a home church by 2017 December, and we've been grown up a little bit more. So God gave us another place to worship near Suwannee area. So that's how we moved to from home to current facility. Very good. I want to ask you more about your church, but let me talk to Grace and Chan just for a moment. Grace, where did you meet Chan? Where did you meet, and how long have you been married? 네, 사모님 어디서 목사님 만나셨고 이제 얼마나 오랫동안 결혼 생활 하셨는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 저 아시는 목사님의 소개로 같이 만나게 됐고요. 2005년 12월에 결혼해서 지금 거의 16년째 결혼 생활하고 있고 저희는 자녀는 아직 없습니다. 네. So, we have a pastor who connects us each other. So that's how we met, and we've been married for last 16 years. We married at 2005 December. Okay, great. So the pastor did a great job of matching you guys, a wonderful couple, and I've enjoyed getting to know you over this last year. Chan, talk for a second. What is your vision, your aspiration for your congregation? What do you want to see happen in the next couple of years particularly, but long term also? What are you looking to happen? 예, 목사님 가지고 계신 비전과 또 열정,
또 단기적인 교회의 어떤 모습과 장기적인 비전에 대해서 함께 나눠주시면 감사하겠습니다. 이 교회를 통해서 어떤 일이 일어나기를 원하시는지 단기적으로, 장기적으로 같이 나눠주시면 네, 감사하겠습니다. 저는 뭐 단기적이고 장기적인 계기라고 한다면 또 저희 교회가 시작되면서 하나님께서 주신 그 말씀은 좀 거듭난 그러니까 뭐랄까요, 이렇게 예수 믿지 않는 사람들을 향한 그런 교회가 되기를 하나님께서 원하시는 것을 제가 기도 가운데 받아서 거듭남에 대한 부분을 좀 더 강조하는 교회, 또 거듭남에 대한 중요성을 좀 더 인식시키는 교회, 그것이 저희 교회의 장단점, 장기적, 단기적, 단기적, 장기적 계획이고, 앞으로 저희 교회는 계속적으로 좀 예수를 믿지 않는 사람들을 향해서 나아가고 그들을 교육해서 정말 참다운 그리스도인으로 성장시키는 그런 교회가 되어지기를 소망하며 저희 교회가 세워진 목적이고 또 그것이 저희 교회의 단기적이고 또 장기적인 그런 계획과 또 목표입니다. So, for the long term and short term vision, I can say one word: to reach the unreached. That's what God gave us when we started our church, and that's why I am emphasizing born again as my theme, ceremony theme, and we want to focus on non-believers to be converted and make them a real follower of Jesus Christ. That's our long-term and short-term vision, and that's the purpose of our church. Excellent. Doesn't surprise me. Very biblical approach, and appreciate the focus on people being born again. Now, bouncing back and forth between learning about your church and learning about your family. Grace, let me ask you, what is Chan's favorite dish, favorite food that you prepare for dinner sometimes? What's his favorite? 네, 우리 목사님께서 가장 좋아하시는 음식이 어떤 것인지, 사모님이 준비하셨을 때 가장 행복해하시는 음식이 뭔지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 나도 그런 것 같은데. 제가 대답했네요. 아니다, 그러면. 사모님이 대답하십니다. 저희 목사님은 푸드는 다 좋아하고요. He likes all food. He likes all foods. 좋아하고 raw fish. 예. 집에서는 제가 못 만들지만 스시를 좋아하고요. Sushi. 뭐 He likes 밑 종류 Japanese sushi. 다 잘 먹어요. 네, 다 잘. He's a good eater. We all are, brother. I tell you, I love that answer. Chad, you started back in February with this congregation, and that was right on the heels of the pandemic, which came right behind that just within a few weeks. What have been some of the greatest challenges you faced planning a church? The pandemic comes. So what are the challenges that you've been facing over the course of this year, planning a church in the midst of a pandemic? 예, 지금 코로나 팬데믹 상황 가운데 이제 교회를 목회하시는 입장에서 가장 힘드셨던 부분이 어떤 점인지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 일단 가장 힘들었던 게 아까도 말씀드린 것처럼 저희 교회 구성원들은 다 거의 예수님을 믿지 않는 사람들이기 때문에 그분들과 이제 그 예배를 드리지 못해서 그분들이 또 신앙을 잃을까, 또 교회를 떠날까, 예수님을 좀 더 인식하지 못하고 살지 않을까, 또 그런 것이 가장 큰 걱정이었고, 두 번째로 이제 좀 힘들었던 거는 뭐 모두가 다 느낀 것처럼 이제 경제적인 어려움이죠. 왜냐하면은 그 일은 일대로 줄었지만 내야 될 그 교회 렌트비도 그대로 있었으니까 이제 그런 것들이 조금 어려웠었습니다. So, because our church have people who just started to their journey of faith, I was always concerning that what if people just go away, leave the church and leave Jesus Christ because we don't have worship in person. That's my biggest concern during this pandemic. And the second one is a financial burden, So we cannot work as we were before, but we have to pay everything we need to pay. So those are my biggest concerns and challenges during the pandemic.
Sure. And I want to tell our audience that if you're a member of the Gwinnett Metro Baptist Network, you are currently, as you give your gifts, you're providing funding for several church planners such as Chan. So you are making an investment in his ministry and you see his focus there. We're, again, very pleased with that and thankful for your gifts as a network and for Chan and his work there with his congregation. Chan, what are your greatest needs right now? If a church wants to pray for you and pray for the Happy Baptist Church, how would you ask them to pray for you at this season of your church's life? 예, 목사님 혹시 지금 가장 필요한 기도 제목이 있으시다면 이제 이 영상을 보시게 될 많은 목사님들이 또 교회들이 어떻게 구체적으로 기도를 하면 될지 나눠주시면 감사하겠습니다. 저의 기도 제목은 하나님께서 저에게 행복한 침례 교회를 세워주셨으니까 그 교회가 하나님의 뜻으로 잘 이루어지는 그리고 하나님께서 원하시는 교회로서 잘 성장하기를 바라는 것이 저의 첫 번째 기도고 또 두 번째 기도는 2021년도에 저희 교회의 목표인 것처럼 거듭난 자가 되자라는 것이 저희 교회의 2021년도 교회의 목표고 이제 목표로 잡는 것처럼 우리 성도들이 정말 주 안에서 성령님 안에서 바로 거듭나고 정말 주를 자기 삶의 주인으로 모실 수 있는 그런 귀한 천국 백성이 되어지기를 여러분들은 모르지만 저희 교회를 생각할 때마다 저희 구성원들을 위해서 꼭 좀 기도해 주셨으면 감사하겠습니다. 그것이 제가 지금 가장 큰 바람이고 기도 제목이면 또 기도 부탁하고 싶은 그런 기도 제목입니다. So firstly, I want my church, Happy Baptist Church, to grow as God planned, according to God's willingness and God's plan. That's my ultimate and first prayer request. And second one is for this year, we have a catchphrase that is to be a born again person. To be a born again person. That's our catchphrase for the church. So I want every member in my congregation will be born again and to be a true citizen of the kingdom. That's my prayer request. Very good. Two more questions, one for Chan and one for Grace as we wrap this up. Chan, I'm going to put myself at risk here. I'm trusting the network has been a blessing to you. Would you just share with pastors who maybe aren't as connected with the Gwinnett Metro Baptist Network how it's been a blessing to you personally as a pastor and to your church? 네, 목사님, 저희 귀넷 메트로 지방회가 네트워크가 어떻게 목사님 개인적으로 또 교회적으로 이렇게 축복이 되었었는지 도움을 줬었는지를 좀 쉐어해 주시면 감사하겠습니다. 먼저는 기도가 가장 중요하죠. 또 성령님께서 다 연결해서 또 선을 이루시니까 기도해 주시고 또 관심 가져주시고 격려해 주시는 것. 그것이 이제 가장 큰 바람이고 또 뭐 가능하다면 지금처럼 또 이렇게 경제적인 지원을 우리 교회 해주셔서 감사하고 뭐 특별한 거는 뭐 없습니다. 지금 너무나도 잘해 주시고 또 많은 관심 가져주시고 또 이렇게 또 귀한 또 곳에 또 소개시켜 주시고 그것만으로 저는 충분히 감사하고 지금처럼 늘 관심만 가져주시면 감사하겠습니다. So first of all, your prayers have been a huge blessing to me and to my church. And secondly, your financial aid to a church planner like me is also very helpful, and we are very thankful for that. Excellent. All right, Grace, last question for you. You ready? Who's a better driver, you or Chan? 네, 두 분 중에 누가 운전을 더 잘하시는지, 누가 더 운전을 잘하시나요? 이 사람이 I like driving. Grace is better. Okay, if I ever ride with you guys, I know I'm gonna make sure Grace is driving. That's great. I'm glad to know that. Listen, thank you guys for having a little fun, but also for sharing your heart, Chan and Grace. We love you guys. Thank y'all so much. You are a blessed part of our network, and we look forward to other churches coming to be a part of this network and getting engaged. And Chan's a great example of just dive right in. I always say we've got members who are like family members, some who are more like distant cousins, and some who are strangers.
And Chan, from the very outset, and Grace as well, have become family members just very quickly. And we're proud for that, excited for that, and thankful for that. Joseph, thank you for your help in translating today. I'll let you translate No my problem. final comments here in Korean as we depart here, so that my Korean brothers and sisters know of my final comments Okay. there. Thank you so much. Alrighty. Thank you. 감사합니다. 네, 그동안 이 네트워크에 이렇게 잘 조인해 주시고 정말 한 가족이 되어 주셔서 너무너무 감사하다고 말씀하십니다. 이제 아주 빠른 시간 안에 이렇게 플러그인이 돼 주신 것에 대해서 너무 감사드리고 이제 다른 목회자분들도 이렇게 네트워크에 조인하셨으면 좋겠습니다. Thank you. God bless. Thank you, Steve. Thank you. 감사합니다, 목사님. 감사합니다, 목사님. 네, 감사합니다. 네. Thank you so much.